డెన్సర్ మీడియం. చూడండి మీ అందరూ క్లియర్ గా. ఒక్క నిమిషం మీకు నేను చేతితో పట్టుకుంటాను. చూడండి అందరూ. Now you can clearly see when light is traveling from one medium to another medium. చూడండి ఏమవుతుందో. చూడండి ఎలా బెండ్ అవుతుందో లైట్. Is it bending or not? You can clearly see. నేను ఎక్కువ యాంగిల్ లోనే బెండ్ చేస్తున్నాను, కానీ అది మాత్రం ఇక్కడ నేను ఎన్ని డిగ్రీస్ తీసుకున్నాను, 20 degrees తీసుకున్నాను. ఇక చూడండి 20 degrees తీసుకున్నాను. బట్ ఆ లైట్ అవతలకు వెళ్ళేసరికి, అంటే డెన్సర్ మీడియం లోకి వెళ్ళేసరికి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బికమింగ్ 15 degrees అయిపోయింది. దీన్ని ఏమంటాం మనం? రేరర్ టు డెన్సర్ అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి డెన్సర్ టు రేరర్ చూద్దాం, అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు ద రేరర్ మీడియం? మళ్ళీ 20 degrees వేస్తాను, బట్ అక్కడ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బికమింగ్ ఇంటూ 40 degrees. నేను 20 degrees లో వేస్తే లైట్ అది 40 degrees లో వెళ్తుంది. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? వెన్ లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం ఇట్ బెండ్స్. కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఎప్పుడైనా రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్ళేటప్పుడు టువర్డ్స్ ద నార్మల్. డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఇప్పుడు మనం మరొక ఫినామినా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూడండి ఒకసారి. ఇగో చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఏమైనా వెనక్కి రావడం కనిపిస్తోందా? లైట్ వెనక్కి రావడం కనిపిస్తోందా? ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం కనిపిస్తోందా? కనిపించిందా? ముందుకు వెళ్ళి వెనక్కి రావడం కనిపించిందా? కనిపిస్తే ఎస్ అని చెప్పండి. ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. ఏ మీడియం నుంచి లైట్ వెళ్ళిందో మళ్ళీ అదే మీడియంలోకి లైట్ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఫినామినాని మనం టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. మీ అందరికీ మిరేజెస్ తెలుసు కదా, ఎండమావులు అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫినామినా. అలాగే మనం బైక్ మీద రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కోసారి రోడ్డు మీద ఎండ ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, బట్ యాక్చువల్లీ వాటర్ ఉండదు. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫినామినా కాల్డ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. దీన్ని టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. ఓకేనా? అర్థమైందా అందరికీ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే? ఓకేనా? ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్? లైట్ ఎప్పుడైతే రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వెళ్తుందో, లైట్ ఎప్పుడైతే రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంలోకి వెళ్తుందో మళ్ళీ ఆ డెన్సర్ మీడియం నుంచి మళ్ళీ డెన్సర్ మీడియంలోకి వచ్చేస్తుంది. చూడండి, డెన్సర్ టు డెన్సర్. దిస్ ఫినామినా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఇది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే డెన్సర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ఫినామినా. ఓకేనా? క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. ఎస్, ఓకే. ఇప్పుడు మరొక ఎక్స్పెరిమెంట్ పక్క వెళ్దాం. మీ అందరికీ దీన్నే మనం ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ని మరోలా కూడా చూపించవచ్చు. వి కెన్ షో ఇట్. వన్ మినిట్. సో మీ అందరికి కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ తెలుసు కదా, వాటర్ లో కొంచెం చిన్న డెటాల్ వేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద బీమ్ ఆఫ్ లైట్. కెన్ యూ సీ ద బీమ్ ఆఫ్ లైట్? సో ఇక్కడ కూడా మనం టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. చూడండి ఎలా వస్తుందో. I think you all are seeing the phenomena. So this is called as total internal reflection. Okay. So I am unable to put my back camera. Yes, brilliance of diamond is the best example of it. Can anybody suggest me? One minute. Right. So now we will see
the eye defects. So I have less time. I'll show you eye defects. What are the different types of eye defects we have? So you all know, can you mention some of the eye defects? Can you mention some of the eye defects? Anyone? Can you mention some eye defects? Night blindness. Night blindness is eye disease. It's not called as eye defect. Okay, myopia is an eye defect. Very good. And more? Hypermetropia. Excellent. And more? Okay. First of all, let me tell you. What is the situation of the human eye? Okay, you all see. This is the human eye. Okay, this is the place where we can able to see the objects. Okay, this is the human eye, and this is the lens which is present in the human eye. You all know this is the biconvex lens, and human eye contains biconvex lens, and this portion is called as retina. This is called as retina. This point you are seeing is called as retina. So whenever the object can be seen and the image is going to be formed on the retina, which acts like a screen, then we can say the human eye does not have any eye defect. So eye defect లేకుండా ఉండాలి అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి చెప్పండి? eye defect లేకుండా ఉండాలి అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? Where the image should be formed if there is no eye defect. If there is no eye defect, excellent. So if there is no eye defect, the image should be formed exactly on the retina. Excellent. So ఇప్పుడు మనం చూద్దాం whether image is going to be formed on the retina or not. Okay, now wait a minute. I hope you all can see it. So this is the lens which is present in the human eye. Now everyone can understand that the image is exactly formed on the retina. See, like this I'll show you. I hope you all can see. Image is exactly formed on the retina. So whenever the person is going to have, whenever వాయిస్ రావట్లేదు సార్. we can say the eye not have any defect. No, I'll show you like this. I hope everybody can see it. Can someone respond? Can you see it? So image is exactly formed on the retina. Image is exactly formed on the retina. Okay. Now what happens with myopia? We can't able to see. Okay, చూద్దాం మయోఫియాలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. So this is the myopian object. So what will happen is సార్ ఒకసారి లైట్ ఉన్నప్పుడు చూపెట్టండి సార్ ఆ ఫిగర్.
ఇదిగా సార్ మొత్తం ప్లేన్ లైట్ ఉన్నప్పుడు చూపెట్టండి కింది 1 minute. ఓకే అవి చూపెట్టిన తర్వాత ఈ రేస్ తోటి Sir, I'll show you. See, this is the human eye. సార్ లైట్ ఉన్నా బాగానే కనిపిస్తుంది సార్. లేదు ఇట్లా బాగుంది సార్. ఓకే ఇట్లా ఇప్పుడు ఇట్లా బాగుంది. అవును. So this is the human eye. Yes. And this is called as retina. So see, you can clearly understand. See, now you can understand clearly that the image is formed on the retina. Retina means padton chodi. It is forming on the retina. That means this eye does not have any eye defect. Now we are discussing about myopia. See, what will happen in the case of myopia? In the case of myopia, the image is formed in front of the retina. చూడండి రెటీనా కంటే ముందు ఫామ్ అయిపోతుంది. రెటీనా వరకు రీచ్ కాదు, రెటీనా కంటే ముందే ఫామ్ అయిపోతుంది. చూడండి అర్థమవుతుంది అందరికి. The image is formed in front of the retina. Okay, so ఈ ఐ డిఫెక్ట్ అందుకని దీనికి ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ బైకాన్కేవ్ లెన్స్. ఇలా బైకాన్కేవ్ లెన్స్ వాడతారు, మీకు స్పెక్టికల్స్ అంటారు కదా, అవి ఇచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఇమేజ్ షుడ్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటీనా. ఇగో ఇలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ ఫర్ మయోఫియా. అండ్ వి విల్ గో ఫర్ హైపర్మెట్రోఫియా. ఇది కొంచెం ఏజ్ తో వచ్చే ఐ డిఫెక్ట్ ఇది. చూడండి హైపర్మెట్రోఫియాలో ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది హైపర్మెట్రోఫియా గురించి. చూడండి ఏం జరుగుతుందో, ఇమేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది గెస్ చేయండి. వేర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వేర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్? ఇట్స్ బియాండ్ ద రెటీనా. ఓకేనా, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద రెటీనా అయితే వీ కెన్ సీ. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా అయితే దాన్ని ఏమంటాం చెప్పండి? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా అయితే ఐ డిఫెక్ట్ ఏమంటాం? మయోఫియా. బియాండ్ ద రెటీనా అయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం? హైపర్మెట్రోఫియా. ఈ 2 కేసెస్ లో అంటే మయోఫియా కానీ హైపర్మెట్రోఫియా కానీ ఈ 2 కేసెస్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఐ డిఫెక్ట్. మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ కరెక్ట్, దాన్ని కరెక్ట్ చేయించుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డిఫెక్ట్ ని. ఓకేనా, ఐ హోప్ మీకు మయోఫియా అంటే హైపర్మెట్రోఫియా అంటే ఒక ఐడియా వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. మయోఫియా అంటే ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు? మయోఫియా అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? మయోఫియా అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వేర్ ద ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎగ్జాక్ట్ ఎలాంటి డిఫెక్ట్ లేని హ్యూమన్ ఐకి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఎలాంటి డిఫెక్ట్ లేని హ్యూమన్ ఐకి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఆన్ రెటీనా. వెరీ గుడ్. సో హైపర్మెట్రోఫియా ఉన్న స్టూడెంట్, హైపర్మెట్రోఫియా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? హైపర్మెట్రోఫియా ఉన్న వాళ్ళకి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? బిహైండ్. ఓకే, అంటే రెటీనా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు? మయోఫియా ఉంటే హిల్ సజెస్ట్ దిస్ బైకాన్కేవ్ లెన్స్. హైపర్మెట్రోఫియా ఉంటే హిల్ సజెస్ట్ దిస్ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకే, మిర్రర్స్ ఎన్ని టైప్స్? దీంతో ఎన్ని మిర్రర్స్ చేయొచ్చు మనం? దీంతో ఎన్ని మిర్రర్స్ చేయొచ్చు? 3 మిర్రర్స్. ఏంటేంటవి? ప్లేన్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో 3 types of mirrors can be done. అలాగే 2 మిర్రర్స్ మధ్య యాంగిల్ ని బట్టి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయో తెలుసుకున్నాం. 2 మిర్రర్స్ మధ్య యాంగిల్ ని బట్టి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయో ఫార్ములా ఏంటి చెప్పగలరా ఎవరైనా? 360/θ - 1. 360/θ - 1 ఇది ఫార్ములా. 360/θ - 1. అలాగే రేరర్ నుంచి డెన్సర్ నుంచి రేరర్ మీడియంస్ కి వెళ్ళడం ఎలాగో, లైట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో, బెండ్ ఎలా అవుతుందో, రేరర్ టు డెన్సర్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, డెన్సర్ టు రేరర్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ డెన్సర్ టు డెన్సర్. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. మిరేజెస్.
టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్లే బ్రిలియన్స్ ఆఫ్ డైమండ్ అంతగా మెరుస్తుంది మనకి. అలాగే కాన్వర్జింగ్ లెన్స్ అని దేన్నంటాం? కాన్వర్జింగ్ లెన్స్ అని దేన్నంటాం? బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. డైవర్జింగ్ లెన్స్ అని దేన్నంటాం? బైకాన్కేవ్ లెన్స్. సో మీరు అన్నిట్లోకెల్లా పిల్లలు మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని అయితే తయారు చేసి మీ స్కూల్కి తీసుకెళ్ళండి. ఇట్ విల్ బి సో వండర్ఫుల్. మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది తయారు చేసి ఒకసారి మాకు గ్రూప్ లో కూడా పెట్టండి, మేము అందరం చూస్తాం మీరు ఎలా ఎంత బాగా తయారు చేశారు. ఓకేనా సార్? కుతూహల్ తెలంగాణ, రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్. థ్యాంక్ యూ కౌండిన్య సార్. థ్యాంక్ యూ కౌండిన్య సార్. పిల్లలకు మీరు చాలా చక్కగా ఆప్టిక్స్ సంబంధించినటువంటి లీనియర్ ప్రొపగేషన్ ప్రాపర్టీ, రిఫ్లెక్షన్, మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్, రేరర్ టు డెన్సర్ అండ్ మిరేజెస్, టిఐఆర్. సార్ అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే జనరల్ లైఫ్ లో మనం మయోపియా, హైపర్మెట్రోపియా, హౌ టు కరెక్ట్ ఇట్ చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్. క్లాస్ టు 10th క్లాస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని వచ్చినాయి సార్. చెంచాలు ఉన్నాయండి. రేపు చూద్దాం సార్. టుమారో చెప్పండి సార్. టైం దగ్గర వచ్చింది సార్. ఒక్క నిమిషం దాని గురించి చెప్పండి సార్. చెంచాలు తీసుకోమనండి అందరు. ఎవరైనా ఇంట్లో ఉంటే చెంచాలు తీసుకోమనండి సార్. ఇంట్లో ఎవరైనా పిల్లలు చెంచాలు ఉంటే చూడండి, స్పూన్స్ ఉంటే ఇదిగో ఇలా ఉంటే మీ స్పూన్ దట్ ఈస్ బైకాన్కేవ్. మీరు ఇన్వర్టెడ్ లో కనిపిస్తారు. ఇలా పెట్టుకున్నారనుకోండి దిస్ కాల్డ్ బైకాన్వెక్స్. మీరు స్మాల్ గా డిమినిష్డ్ గా కనిపిస్తారు. ఇంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ చేయొచ్చు మనం బైకాన్కేవ్, బైకాన్వెక్స్. చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు స్పూన్ ఉంటే. అంటే కొత్త స్పూన్ ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. బట్ ఇదైతే మాత్రం ట్రై చేయండి పిల్లలు, ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. దీనివల్ల ఏం ఉండదు, జస్ట్ ప్లాస్టిక్ టబ్ అంతే. ఇది ఒక బిర్యానీ కవర్. థ్యాంక్ యూ కౌండిన్య సార్. ధన్యవాదాలు. కమలాకర్ అది కమల్ రెడ్డి సార్, రాజు సార్ ఒక గీత్ సార్. రాజు గారు ఆధ్యాత్మిక సేవా మండలి వికారాబాద్ సార్. సార్ ఓకే సార్, కొంచెం ఫాస్ట్ గా పూర్తి చేయండి, టైం తక్కువ ఉంది. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఓకే మీరు తీసుకోండి. ఓకే సార్, వినిపిస్తున్నదా? వినిపిస్తుంది సార్. చరితలోని సారమిదే, భవితలోని భావమిదే, వీరగాథ విజయగాథలెన్ని విన్న మూలమిదే. వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం అంటోంది మాతరం. అరవింద వివేకానంద, రామకృష్ణ దయానంద, సమర్థుల సందేశం వందే మాతరం. ఛత్రపతి నేతాజీ, సావర్కర్ తానాజీ, రాణా రక్తపు శౌర్యం వందే మాతరం. ఝాన్సీ రాణి రుద్రమాంబ, కత్తుల కథలే వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం అంటోంది మాతరం. మనలోని అనైక్యత, సంస్కార విహీనత, ఆసరాగ అధికారం అందుకొనిరిరా. విద్వేషం రగిలించి విభజించి పాలించే, విద్రోహం తలపెట్టి ఫిరంగి మూకరా. బ్రిటిషు విషపు తంత్రాలకు విరుగుడు మంత్రం వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం అంటోంది మాతరం. పొరుగువారి చొరబాట్లు, మన తమ్ముల అగచాట్లు, దోపిడీలు హింసలకే అంతం లేదా. మతవాదులు ఉన్మాదులు, మారని పెడధోరణీలు, దానవత్వ పోకడా ప్రమాదమే కాదా. సమస్యలెన్ని ఉన్నగాని సాధనమొకటే, వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం అంటోంది మాతరం. చరితలోని సారమిదే, భవితలోని భావమిదే, వీరగాథ విజయగాథలెన్ని విన్న మూలమిదే.
వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం అంటోంది మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం అంటోంది మాతరం. రాజు గారు ధన్యవాదాలు. తెలంగాణ విజ్ఞాన భారతి వైపు నుంచి మీ చక్కని పాట మా పిల్లలు కూడా చాలా షేర్ చేస్తున్నారు. చాలా బాగుపడారు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ రాజు సార్ అండ్ కమల్ రెడ్డి సార్. నెక్స్ట్ సెషన్ బయాలజీ, డాక్టర్ వాసు అండ్ సంపత్ సార్. సంపత్ సార్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజికల్ సైన్స్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ గట్ల నరసింగాపూర్ లో పనిచేస్తాడండి. తర్వాత సార్ డిస్ట్రిక్ట్ బెస్ట్ టీచర్ అండ్ స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్. డాక్టర్ వాస్ ఆల్సో మర్కజ్ స్కూల్లో పనిచేస్తాడు. సార్ ఎస్ఆర్పి. సార్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్ బయాలజీ. Good evening to all. కొద్దిగా సౌండ్ సార్, మన సంపత్ సార్ సౌండ్ రావట్లేదు. ఓకే. Good evening, Ramanand sir and Anandan sir. All my dear students, Namaskar. Today we are going to discuss about the two different systems. The one of the nervous system, another one is excrete system. So in the nervous system, we have three types of nervous systems. One is the central nervous system, second one peripheral nervous system, third one autonomous nervous system. In the central nervous system, the central nervous system consists with two parts. One is the brain. This is a brain, and another one is a spinal cord. So we collect a sheep brain and spinal cord. Why? Because the human brain is not available in the market. So what are the parts? Where it is located? The brain is the chief organ of the body, which is situated in the cranial cavity, which is made up of with a cranium. A bunch of 22 bones are present in our skull. So some bones are from a cranium. In the cavity, the brain is situated. The total brain is covered with three membranes or three layers. They collectively called as meninges. The outer layer is called dura mater. The middle layer is called arachnoid, and inner layer is called pia mater. So when we voice పెంచండి. okay, the brain covered with three layers. The inner portion is సంపత్ సార్ వాయిస్ రావట్లే. అసలు రావట్లేదా కొంచెం కూడా? చాలా తక్కువ వస్తుంది. కొద్దిగా మీరు స్పీకర్ మీకు దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఓకే సార్, నా ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకేనా? పెంచండి, మీది వాయిస్ పెంచుకోండి. హలో, ఇప్పుడు వాయిస్ ఓకేనా సార్? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, the brain is the main organ of the nervous system, the central nervous system. The brain is situated in the cranial cavity of the skull. The brain covered with three layers membrane are called meninges. The outer layer is called generally dura mater. The middle layer is called arachnoid. Inner layer is called pia mater. Okay. సార్, But sir, అప్పుడప్పుడు తెలుగు కూడా వాడండి. కొంతమంది Okay, తెలుగు sir. పిల్లలు ఎక్కువ ఇంగ్లీషే వాడండి, తక్కువ తెలుగు. ఓకే సార్. సో మెదడును ఆవరించి 3 రక్షక పొరలు ఉంటాయి. వాటిని మామూలుగా మనం మెనేజెస్ అంటాం. అందులో పై పొర ఏంటంటే మనకు పరాశకాని, తర్వాత లౌతికల్ల, లోపల వచ్చేసి మృద్వి అంటాం. సరే, ఈ మెదడు బ్రెయిన్ మన కపాలంలో ఉంటుంది. సో హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్? బ్రెయిన్ హ్యావ్ 3 parts, are divided into 3 parts. One is forebrain, midbrain, hindbrain. This is called forebrain. పురోగోర్ధము, ముందు మెదడు అంటాం. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద మిడిల్ పార్ట్ is called midbrain. So I will show then when it is coming. Next, the outer part is, or last part is called hindbrain. So here the forebrain is the largest part of the brain. The midbrain is the second part, largest part too. Then hindbrain. So now we are going to the forebrain. The forebrain also consists with 3 parts: optic lobes and cerebrum
and diencephalon. 3 parts. Optic lobes, this is called cerebrum, and this is called rhombus shaped diencephalon. Here, diencephalon. So this is cerebrum. So divided into 2 halves are called cerebral hemispheres. So in the median fission, here you observe. So I show these are the 2 hemispheres are called cerebral hemispheres. So this is the one part and another part. These 2 are called cerebral hemispheres. These cerebral hemispheres connected to the ventral side by corpus callosum. Corpus callosum is the very important part which connect the both cerebral hemispheres. రెండు మస్తిష్కార్ధగోళాలు కలుపుతూ మనకు కార్పస్ callosum మనకు అడ్డుపట్టి ఉంటుంది. అందువల్ల that's why the information may be passed to the left to right. So it can collect the information from left to right and right to left also. So interchange with the help of the corpus callosum. Okay, these are cerebral hemisphere. Every cerebral hemisphere ప్రతి ఈ యొక్క మస్తిష్కార్ధగోళంలో again they have 4 parts. ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ మనం ఏమంటే ఫ్రంట్ పోర్షన్ frontal lobe, then this is called parietal lobe, this is called temporal lobe, this is a occipital lobe. Last one is the occipital lobe. The outer portion, surface of the brain have so many elevations and grooves. You observe here, this is the elevation. These are grooves. The elevations are called, this is the elevations are called gyri. The grooves are called sulci. So because of the elevations and grooves and gyri and sulci, the surface of the cerebral hemispheres are increased. So which is useful for consumption of the more oxygen and get to give more energy to think and reasoning and store the information. The memory, only mammals have the more convolutions on the brain compared to the reptiles and birds and fishes or amphibians. The mammals brain have so many convolutions. They are made up with gyri and sulci, so which increase the surface area to absorb the more to receive the more oxygen and to receive the more carbohydrates and give more energy and also store the more information. So that's why this is the they have more we are the talented living organism, the whole living world. Okay, right. So what is the function of the this cerebral hemispheres? We know the reasoning and thinking, knowledge, memory. These all are the memory. All are the responsible for the cerebral hemispheres. So when you show this is the generally this is a gray matter. The inner side we show this is a white matter. Why it is the outer portion is the gray matter, inner side is a white matter. బయట మనకు బూడిద రంగులో ఉండాలి, కొంచెం కలర్ మారింది, లోపల తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. Why? So the outer portion is majorly consist with the cytons of the nerve cells. Majorly cytons of the nerve cells. The inner portion is the made up with all myelinated axon. Generally more of the myelinated axon. So the myelin sheet is a white structure that is covered the axon. That's why they appear like a white in color. You observe here also. So in the inner side white in color, white matter, the outer side blue matter, grayish color. Okay, now we move to the second part. And here what is this? This is a here you observe this is known as a diencephalon. When I put a forceps, diencephalon, rhombus shape. So diencephalon, the outer portion are called epithalamus, then thalamus, then inner portion on the ventral surface is called hypothalamus. So this diencephalon is responsible for the hunger, temperature, and respiration. These all are the controlled and coordinated by this diencephalon and thalamus. Okay, next we move to the next part, that is called midbrain. So midbrain have, you observe here, this is the midbrain. Midbrain has optic lobes. They are called optic lobes. Now the optic lobes again divide into the 2 lobes are there. Here you also observe this is a
Okay, you observe here. This is the epithalamus. The pineal gland also you observed. This is a pineal gland. I show. Okay. Yes, this structure is pineal gland. Okay, which is present on the epithalamus. So these are the optic lobe. And pineal gland is responsible for the. It is a part of the diencephalon. So these are the optic lobes. They are divided into 4 lobes. 1, 2, 3, 4. So that's why this is called corpora quadrigemina. 2 lobes are called superior caliculi. The backside lobes are called inferior caliculi. Superior caliculi is responsible for the vision. మన చూడడానికి మనకు వస్తాయి. The 2 nerves are originate from the eyes and enter into this optic lobes. So these are remaining 2 structures. These are called inferior caliculi. This inferior caliculi is responsible for the hearing. So this is called midbrain. Midbrain contains 2 optic lobes, but these 2 optic lobes again divided into 4 lobes. That's why they are corpora quadrigemina. They are couple కాబట్టి జెమిన్ అంటే కపుల్. ఇక్కడ కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా 4 రకాల 4 దృష్టి ఎంపికలు ఉన్నాయి. అందులో సుపీరియర్ కాలిక్యులై ముందుంటాయి, ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులై వెనుకుంటాయి. ఇవి దృష్టికి సంబంధించినవి, ఇవి వినడానికి సంబంధించినవి. దిస్ ఇస్ ద మిడ్ బ్రెయిన్. నెక్స్ట్ ఇక హిండ్ బ్రెయిన్. హ్యాండ్ బ్రెయిన్ లో మనకు చూస్తే అందులో హ్యాండ్ బ్రెయిన్ లో కన్సిస్ట్ 3 parts. One is cerebellum. దిస్ ఈస్ ద సెరిబెల్లం. ఈ మొత్తం పార్ట్ మనకు కలిసి సెరిబెల్లం. ఈ మధ్యలో ఉంది సెరిబెల్లం మధ్యలో కనిపించిందని మనం వర్మిస్ అంటాం. సెరిబెల్లం ఆల్సో డివైడ్ ఇంటూ 2 lobes. దే ఆర్ కాల్డ్ సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్స్. ఇంతకుముందు సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ ఇక్కడ చెప్పినాయి మనం. సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ ఇవి సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్స్. అంటే సెరిబెల్లం కూడా 2 parts గా డివైడ్ అయిపోయింది. ఆ మధ్యలో ఉన్నదని మనం వర్మిస్ అని చెప్తున్నాము. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్స్. సో the ventral side we also observe. So this is a medulla oblongata. When I turn this ventral side, okay, this is the ventral portion. So this is called pons varoli. Here you observe this is a pons. A bundle of nerve cells are formed a pons. Pons, cerebellar hemispheres and medulla oblongata. These 3 parts are formed hand brain. So cerebellum divided into cerebellar hemispheres. In the mid part they have a special structure. This is called vermis. You observe here. Okay, this is vermis. These 2 are called cerebellar hemisphere. So this is pons. This is a medulla oblongata. So you observe here. This is a optic nerve. I show with this is optic nerve. 2 optic nerves are coming from optic lobes. They enter into our retina of the every eye. So here this is a generally hypothalamus, and also the hypothalamus containing pituitary gland. I will try to show. Okay. Not visible, no problem. So this is the hand brain, cerebellar hemispheres, pons and medulla oblongata. So generally cerebellum is called a small brain, which is coordinate all organs of our body or organ systems of our body. And the medulla is a very, very important organ, part of the brain, medulla oblongata. The medulla oblongata controls all involuntary movements and respiration, heartbeat and digestion process, excrete, all processes are coordinated and controlled by the medulla oblongata. So this is the spinal cord. So the medulla oblongata extended and form as a spinal cord, which is coming from the skull. మహావివరం అనే ఒక హోల్ ద్వారా ఇది బయటకు వచ్చేసి మనకు ఒక స్పైనల్ కార్డ్ గా మారిపోయింది. సో స్పైనల్ కార్డ్ అనేది this act as a relay center. So the nerves are origin from the spinal cord and also origin from the brain. The 12 pairs of the nerves origin from the brain. 31 pairs are the origin from the spinal cord. They form peripheral nervous system actually. Okay.
This is the ventral side of the cerebral hemispheres, and this is called generally at a diencephalon. Here, these are the midbrain. This is hand brain. Okay, these are the uh, frontal lobe, pedal lobe, and temporal lobe. This is the occipital lobe. Okay, this is about the our structure of brain and spinal cord. Now we move to know about the structure of the kidney. The kidney is the main organ of the excretory system. So excretory system also very important system. The chief organ is called kidney. Kidney is receive the impurities through the blood and they filter the impurities and send outside from our body. So that's why this is also very important organ. So where it is located, we have a pair of kidneys. They are located or attached to the dorsal body wall either side of the spinal cord. So they are generally reddish color, reddish brown color. They are bean shaped. The outer portion is called appear like a ఇది వెలుపల పదం ఎట్లా మనకు కుంభాకారంలో కనిపిస్తుంది. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్వెక్స్ అంటాం. ఇన్నర్ సర్ఫేస్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎలా కనిపిస్తుంది, ఇది కాంకేవ్ లో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మిడ్ పార్ట్ ఈ మధ్యలో ఒక చిన్న నాచ్ ఉన్నది. వి అబ్జర్వ్డ్ ఏ నాచ్ ఇన్ ద ఎట్ ద concave place. The notch is called hilum. The kidney is covered with a connective tissue that is called renal capsule. A layer is there. This is the a layer is formed around the kidney that is called a renal capsule. So I remove the renal capsule. Sheep kidney. Okay, we collect from the shop. So this is the sheep kidney. Nearly how much length, how much width, how much thickness, you know, to 10 to 10, nearly 7 to 10 centimeters are length and 5 to 6 centimeters are the width and 4 to 5 centimeters are the thickness. So when I try to remove the renal capsule. This is a connective tissue. So when completely remove the renal capsule, so we from the hilum, here generally 4 tubes are available in this area. Generally you observe here from the hilum 2 tubes are enter into the kidney and 2 tubes are coming from the kidney. So what are the 2 parts enter into the kidney? What are the 2 parts exit from the kidney? Renal artery and nerve are enter into the kidney. Renal vein and ureter are coming from the, this is the ureter. So this force with help of the forceps I show here. This is the ureter. This is a large structure. The renal artery, renal vein is a small structure, and nerve also very small structure. It is not easily visible. Okay. Outer surface is a convex, concave, hilum. One is the ureter and renal artery, renal vein. These are a bunch, renal artery and renal vein. Now this is the renal capsule. So when this is the external structure of the kidney. Okay. Next we move to the internal structure of the kidney. So we dissect the kidney from longitudinal section. So we take the longitudinal section. So we cut the kidney.
You observe here, this is the, we take a section. Yes. Okay. So in the internal section, we have two parts, the outer portion and inner portion. The outer portion is called a cortex. This is called cortex. This is cortex. The remaining part, this is called medulla. Cortex and medulla. Then you have also observed some white-like structures. This is called pelvis. So the cortex generally, the total kidney is also made up of with some tissue, parenchymal tissue, but most of the kidney is made up of with a structure is called nephron. This is a structural and functional unit of the kidney, that is called nephron. So generally the cortex, most of the cortex also enter into the medulla. That's why they appear like a columns. They're called, this is one of the column. So already I dissect another kidney before, and I will show in this. Okay. So you observe here, this is known as a cortex. So this is a medulla. In the medulla, some pyramid-like structures are observed. So these are the renal pyramid. Nearly 6 to 7 renal pyramid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 to 7 renal pyramids are present in our kidney. So the renal pyramids are present in the medulla portion of the kidney. This outer portion is the cortex. This is called medulla. Medulla is consisted with renal pyramids. Nearly 6 to 7 renal pyramids are there. So you also observe, so what are the structures? What are the nephron? The structure of the, generally Bowman's capsules are situated in the cortex. The Henle loop is situated in the renal pyramids or medulla. So you also observe here 1, 2, 3, 4. So these white structures are called here, this white structure, here, this white structure, here, this white structure, here, this white section. These white structures are called calyces or calyx. Calyx. And each and every renal pyramid enter into this cup-like structures. Here observe, this is a cup-like structure is called calyx. So these are minor calyx. These are called minor calyx, which leads into the major calyx or calyces. So each and every renal pyramid enter into the cup-like structure is calyx. So that is these all calyx unit to and form. This is called a white broad structure is called pelvis. These pelvis come outside as a ureter, which enter into the urinary bladder. Okay. So what is the use of this calyx? So which can collect the waste material from the renal pyramid, a partial portion of the renal pyramid. The bottom of the renal pyramid enter into the broader cup-like structure is called also major calyx. These are minor calyx, this is major calyx. So these pelvis form as a ureter and exit through the hilus and enter into the urinary bladder. So what is the chief structure in the kidney, or what is the functional and structure of the kidney? They are called nephrons. Nephron have two parts, Bowman's cap, Malpighian body and uriniferous tubule. So Malpighian body, tubule. Malpighian body again containing two parts. One is a Bowman's capsule and glomerulus. They are not visible in this part. Generally, we visible only kidney, only cortex and medulla, renal pyramid, calyx, pelvis, and ureter, which is coming outside from the hilum. So this is the main structure of our excrete system, that is a kidney. Okay, thank you.
Sampath sir, Sir. we feel very much happily because our students listen with live organs. చాలా మీరు చక్కగా మెదడులోని భాగాలను మరియు కిడ్నీలోని భాగాలను నెఫ్రాన్ సిస్టమ్ అని కూడా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. మీకు మన విజ్ఞాన భారతి తెలంగాణ వైపు నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. విద్యార్థులందరూ కూడా చాలా చక్కగా లైవ్ లో చూడడం జరిగింది సార్. దే ఆర్ ఆల్సో లక్కీ ఫెలోస్. థ్యాంక్ యూ టు సంపత్ సార్ అండ్ వాసు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. విద్యార్థులు ఇంకొకటి కూడా మనం ఇవాళ కొంచెము కెమిస్ట్రీ క్లాస్ మిస్ అయ్యాము. మంచి క్లాస్ ఉండే ఓదల్ కుమార్ గారిది. మనం రేపు ఆ క్లాస్ ను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తుంటాం. మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా 3 రోజులు ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీరు మీకు వచ్చిన జూమ్ లింక్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా పెట్టండి. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది జాయిన్ అయితే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు చూసారు కదా మన విజ్ఞాన భారతి విజ్ఞాన తెలంగాణ క్లాసులు ఎట్లా నడుస్తున్నాయో. కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి కూడా మీరు ఈ లింక్ ను షేర్ చేయండి. షేర్ చేస్తే ఎక్కువ మంది మన విద్యార్థులకు లాభం జరిగే అవకాశం ఉంది ఈ సమ్మర్. ఇంకా 4 days మన 3 days క్లాసులు నడుస్తాయి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యు ఆల్ గెట్ ద పార్టిసిపేట్ సర్టిఫికేట్. మీరు అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే లాస్ట్ రోజు మనం ఒక లింక్ పంపిస్తాం. ఆ లింక్ పైన మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆన్లైన్ లోనే మీ యొక్క సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా వీటిని అంటే ఈ మన విజ్ఞాన తెలంగాణ తరగతులను వినియోగించుకొని మంచి ఉన్నత స్థాయిలో విద్యను నేర్చుకొని మంచి స్థాయిలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి మీకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మీకు డౌట్స్ ఉంటే మనము ఎవ్రీ డే కాకుండా లాస్ట్ రోజే మనము మన డౌట్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకుందాం. మీరేమన్నా ప్రత్యేకమైన డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం మన గ్రూప్ లో మీరు షేర్ చేయొచ్చు. ఆ గ్రూప్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీరు షేర్ చేయండి. చేస్తే వాటికి మన సార్లు కూడా వెంటనే ఆన్సర్లు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే మూర్తిజీ. శాంతివంత్ సార్. ఓకే అందరు కూడా హోంవర్క్ ప్రిపేర్ కండి. ఓకే అజీ ఒకటేమో హోంవర్క్ లో కౌండిన్య గారు మనకు అంటే మల్టిపుల్ మిర్రర్ అంటే రకరకాలుగా అంటే ప్లేన్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్, కాంకేవ్ మిర్రర్ ను తయారు చేసుకురమ్మన్నారు. మీరు అదొకటి తయారు చేసి రేపు ఎంతమంది చూపిస్తారో చూద్దాం. స్కూటర్ మిర్రర్, కార్ మిర్రర్ అన్ని కూడా చూడండి ఏముంటుందో చెప్పండి. ఓకే ఓకే శాంతివంత్. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయ, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శుభరాత్రి. ధన్యవాదాలు. సమయానికి జాయిన్ కండి. 5 కల్లా జాయిన్ అయిపోవాలి. ధన్యవాదాలు. మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి తప్పకుండా. ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద మీటింగ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే.